Hello everyone, have a pleasant afternoon. This is a beginning of a new month. ඔක්තෝබර් මාසය ආරම්භ වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ පළමුවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක තමයි අද after school ඔස්සේ අපි ඔබව මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්තෝබර් මාසය කිව්වම we usually celebrate World Children's Day and also the Adult Week. එතකොට දැන් මේ වැඩිහිටි සතියත් ළමා දිනයත් කියන මේ දෙකම බැලුවම දැන් අපි හැමෝටම අදාළයිනේ. එහෙනම් ඔක්තෝබර් මාසයේ මේ සැමරුම් ළමයින්ටත් අදාළයි වැඩිහිටියන්ටත් අදාළයි. ඒ වගේම තමයි after school ඔස්සේ අපි ඔබට රැගෙන එන පාඩනුත් ළමයින්ට ඒ වගේම තරුණයින්ට වැඩිහිටියන්ට මේ හැම දෙනාටම බොහොම ගැළපෙන අදාළ වැඩසටහන්. So there's a nice quote. බොහොම ලස්සන කියමනක් තියෙනවා මේ ළමයි ගැන. දැන් අපි ඊයේ පෙරේද ළමා දිනේ සමරපු නිසා අපි එහෙම quote එකකින් අද after school පටන් ගමු. මේ කියමනක් තියෙනවා Children are the best creation of God. They spread love and joy in every season. දෙවියන්ගේ වඩා හොඳම නිර්මාණය දරුවලු. දරුවෝ හැම සීසන් එකකදීම හැම කාලයකදීම මිනිසුන් අතර ආදරය දයාව සතුට පතුරවන අය කියලයි කියන්නේ. ඉතින් ලෝකයේ ඉදිරියට යන්න නැතුම බැරි දෙයක් තමයි love and joy and also humanity. ඉතින් මේ දේවලුත් එක්ක මේ ළමා දිනයත් ආසන්නයේම සමරපු නිසා adult week එකත් අපිට තියෙන නිසා අපි බලමු අද මොනවද after school ඔස්සේ අපි කතා කරන්නේ කියලා. So we have our usual teacher today with us. Good afternoon, Troy sir. Welcome to the program. Troy sir, what are we going to talk today? Is there something special on you? Yes, Nisha, today we are going to address the darling bud of our nation. Not only our nation really, on this planet, children. So now we have seen throughout all channels and we celebrated World Children's Day. Today, throughout our lesson, we are ready to give you some specific concrete ideas, strong ideas, and we are going to motivate you to be a master, to be a leader. So I have taken two specific characters, Nisha, for examples. So one is a world famous surfer. The special thing, when she was a kid, she was practicing surfing. At the time, she accidentally met a serious attack, a shark attack. A particular shark attacked her hand, then she lost her hand, but she did not stop her career. Even though she has lost one hand, she wanted to continue her career. Today, she is the one and only surfer who's doing without one hand. That is Bethany Hamilton. Yeah. දැන් මම මේ කල්පනා කරේ Troy sir අපේ දරුවෝ මොටිවේට් වෙන්න ඕනනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්ප වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරිය හදාගන්න හොඳ මොටිවේෂන් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් අද කතා කරන මේ බෙතානි ගැන කතා කරද්දි ඒත් එක්කම තවත් කැරක්ටර් එකක් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට Troy sir ගන්නවා කිව්වා. They both give us this attitude. That means how to motivate ourselves. If not, how to motivate our children. So what are we going to talk again, sir? Yeah, basically, Nisha, this will be very important to our parents and teachers either. In especially our countries, adults, parents, they are motivating our children to be educated laborers. What do they say? And you better do this subject, and then finally you can go a particular country, and then you can earn big money and all. But that is not what we should do. We have to create educated leaders.
Now this, when we take this Bethany Hamilton, and she faced the most serious attack. I said a shark attacked her hand and then she lost her hand. But she did not want to stop her career and she continued. So, I want to tell you, dear children, you can find this character and Google her name and you're possible to see, especially in London syllabus, especially according to my memory, Edexcel language book, and there's an article about her. And also, you also possible to go through and read about her character throughout internet, and there are articles and books. So find and read and think, even though sometimes in our future we don't know what would happen. Sometimes we may face such type of accidents, but if the accident was able to make you disabled, remember, if you have a good attitude, very powerful spirit, no one can stop you. And you have to complete your journey, whatever happens. So that is what Bethany said. After that, I'll analyze about the other character. Yes. Okay. දැන් බෙතනි කියන්නේ කවුද කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් ට්‍රයිස් කරේ. එතකොට ඇයි අපි එයා ගැන කතා කරන්නේ කියන එක. මේ සර්ෆින් ක්‍රීඩාවට ඇයට තිබ්බ ආසාව නිසා පුංචි කාලේ මේකට යොමු වුණත් ඇය ෂාක් ඇටැක් එකකට මුහුණ දීලා ඇගේ අතක් අහිමි වෙනවා. මේ වෙනකොට ලෝකයේ අතක් අහිමිව ගිහිල්ලත් සර්ෆින් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන කෙනෙක් තමයි බෙතනි කියලා කියන්නේ. අපි ඒකයි මේ බෙතනි හැමිල්ටන් ගැන කතා කරන්නේ. තවත් මේ වගේ කැරක්ටර්ස් තියෙනවා නේද ට්‍රයිස්? Yes. My next example, you know her, she is Malala. And the reason to take Malala here, Malala is a very powerful, radical revolutionist. What happened to her, when she was a child, she was shot by the terrorist. Why? What is the reason? Reason, she was fighting against those some sort of traditional ideas, attitudes and principles. Especially, she wanted to fight to win a specific thing, that is education, female education. She is specific character. Why? She is very young. When she was in a very young age, she wanted to gain education. Not only that, she wanted to spread knowledge and education around, especially female generation in the world. A little kid who wanted to be such a smart character shall definitely bring you a very powerful motivation and spirit to learn. Remember, Malala was shot, but nature made a decision that she should live. Even today, Malala is fighting to give you education. You have to understand, in the world, there was a little girl, now she is a young lady, and there was a little girl who was fighting to get the right of learning. So our student, our children should understand the most important thing to go to your future is education. And we have to remember that Malala is there. Malala was there on behalf of you. And Malala stood up against all these traditional concepts. And she went forward. She accepted a certain unwanted and certain bullet to win the right of learning. So that is the other thing what I need to tell you. So children's rights, it is also another important thing that
everyone talks about when we talk about Children's Day. සාමාන්‍යයෙන් ළමයා ගැන කතා කරනකොට UNICEF ආයතනය මූලික කරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද, අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිවාසිකම්, ඒත් එක්කම හැම දරුවටම ලෝකේ හැම තැනම ඉන්න හැම දරුවෙකුටම එක වගේ සමානාත්මතාවයෙන් යුතුව අයිතිවාසිකම් ලැබෙන්නට ඕන, හැමදේම ලැබෙන්න ඕන කියන කාරණා පිළිබඳව කතා වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව විදිහට ට්‍රයිස් අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නවත් දන්නෙත් නෑ මේ කාරණාව. ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල ළමා දිනේ සමරන දවස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර රටවල් වල විවිධ දිනයන්වලදී සමරනවා. නමුත් අපි ලංකාව විදිහට සහ අපි UNICEF ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ඉන්ටර්නැෂනලි ඒත් නැත්තම් World Children's Day එක අපි සමරන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. එතකොට මේ ළමා දිනය හා සම්බන්ධව ඒ ආසන්නයට එනකොට බොහොම ලොකු කතාබහක් හැදෙනවා විවිධ කාරණා ගැන. ඉතින් තේමාව කියන දෙත් ඒ වගේ තමයි. ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල UNICEF ආයතනය තේමාවක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒත් එක්කම පාටක් හඳුන්වා දෙනවා. ට්‍රයිස් කලර් එක කියන්නේ බ්ලූ කලර් එක. නිල් පැහැය තමයි ළමා දිනේ වර්ණය කියලාත් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ පාර අපි 2023 ශ්‍රී ලංකාව ළමා දිනය සමරනකොට children above all තේමාව වෙන්නේ ට්‍රයිස්. ඒ කියන්නේ හැම දිනටම ඉහළින් ඉන්නේ දරුවන්. සියල්ලටම ඉහළින් ඉන්නේ දරුවෝ කියන එක. ඉතින් ඒ නිසායි අපිත් මේ කල්පනා කරේ after school program එක හරහා දරුවන්ගේ attitudes change කරන්න. motivation එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද අපේ දරුවන්ව අභිප්‍රේරණය කරන්නේ තමුන්ගේ ඉලක්ක කරා යන්න. ට්‍රයිස් බොහොම ලස්සන term එකක් පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ educated labor. එහෙම නොවි අපි කොහොමද educated leader කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේක බොහොම වටිනා term එකක් ඕනම වැඩිහිටියෙකුට තමුන් මොන වෘත්තියක හිටියත් ඕනම දරුවෙක්ව අපි යොමු කරන්න ඕන කොහොමද ඉදිරියට කියන කාරණාව ගැන දෙතුන් පාරක් හිතලා බලන්න අපිට ඕන ලීඩර් කෙනෙක් හදන්න. ඒ නිසායි අපිට මේ බෙතානි වගේම මලාලත් වැදගත් වෙන්නේ. අවසානයේ ඇය ඔබ හොඳින් දන්නා ලෝක ප්‍රකට කාන්තාවක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඇය වැඩිහිටියෙක්. මේ වෙනකොට ඉතාමත් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පොත් පවා ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් ඇය ඇගේ education කියන එක හදාගත්තා. give up කරේ නැහැ. never give up. So that is the most important thing. Of course, yes. සාදර අනුග්‍රහය සුවාසක් මව්වරුන්ගේ විශ්වාසය CBL සමපෝෂ දයක් නංවන පෝෂණය බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමාස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති දැයේ දූපුතුන් ගුණයෙන් පෝෂණයෙන් සවිබල ගැන් වූ CBL සමපෝෂ සුවාසක් මව්වරුන්ගේ විශ්වාසයයි CBL සමපෝෂ දයක් නංවන පෝෂණය Lanka Rupavahini. Tries so is that easy for our children to get motivated with these people's life stories? Yeah, of course, yes. Basically, Nisha, what I have seen, now children are children. So then we have a basic right to motivate them and we have to guide them. Because when we take a when we take a little child, adults should pay their attention about children's psychology basically. So therefore, especially parents and teachers, adult generation, we have a very important thing to do. That is, first we have to understand a child. We have to understand. They can't understand us. We have to understand them. So therefore, Nisha, I took some quotations by a world famous child psychologist Jean Piaget, and he says like this, one quotation I will take: before playing with his equal, the child is influenced by his parents. Throughout this quotation, you have to understand your child, your baby, first started following you. Then, imagine like this,
as we teachers, we know, Nisha, parents sometimes they complain, this one is not studying and this one is not reading. What I used to ask from the parents, are you a reader? If the parent doesn't read, mother doesn't read, father doesn't read, then your child, your children shall not do it. Why? They are observing you well, right? They think my father, my mother is my guardian angel, my star, so I have to be such a character. So then, if you want to create, if you want to mold a better child, a beautiful child, remember, parents, teachers, adults should be beautiful and smart in front of them. Then they spontaneously started following you. That is the main thing actually I wanted to analyze throughout that Piaget's quotation. දැන් යම් කෙනෙක් අපි කිව්වොත් මේක ගුරු වෘත්තියට හෝ එහෙම නැත්නම් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි හැදෑරීමක් කරනවා නම් ට්‍රොයිස් ජීන් පියාජේගෙන් තමයි අපි කොග්නිටිව් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන තියරි එකත් එක්කම පටන් ගන්නෙ කොහොමද දරුවන්ගේ බුද්ධි වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද දරුවෝ ටිකෙන් ටික ඉගෙන ගන්න කියන කාරණාව අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන තියරි එකක් තමයි මේ ජීන් පියාජේගේ කොග්නිටිව් ඩෙවලොප්මන්ට් තියරි එක. එතකොට ඒ තියරි එකත් එක්ක තමයි මේ ට්‍රොයිස් මේ කෝඩ්ස් ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඒවත් එක කොහොමද මේ එකට අපි බලන්නේ දරුවන්ගේ බුද්ධිය වර්ධනය වෙන හැටි ආකල්ප වර්ධනය වෙන හැටි කොහොමද අපි දෙමාපියෝ විදිහට වැඩිහිටියෝ විදිහට දකින්නේ කියන කාරණාව. That's why we have started new competitions also in the school levels. So the best thing is you should start first. You should act first and they will surely follow you. අනිවාර්යෙන් දරුවෝ වැඩිහිටියන්ව අනුගමනය කරන නිසා අපි කරන දේ ඔවුන් කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා කොහොමත් ට්‍රොයිස් අපිට යම් දෙයක යම් කිසි දියුණුවක් දකින්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන නීති පැනවීම නෙවෙයි අපි කරන්න ඕන attitude එක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන එක. ඉතින් imposing laws is not that much important. The best thing is we have to change the attitude. ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා පහ වුණා ට්‍රොයිස් මං හිතන අපේ දරුවන්ට තෑගි භෝග ලැබෙන්නේ නැති. අත හිත සතුටු වෙන්න. හැබැයි ඔබේ මනස සතුටු වෙන්න තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. සතුටු කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේ විදිහේ ආකල්පමය වෙනසක් වැඩිහිටියෝ හරහා දරුවන්ට අරගෙන යන්න. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ලංකාව පුරා දිවයිනේ හැම තැනම තියෙන පාසල්වල ඊටාම ලස්සනට බොහොම අපූර්වට ළමා දිනයත් සමරන්න ඇති කියලා. We think at the moment our children they celebrated this beautiful day, not only children actually, around schools. Teachers supported them to celebrate, and teachers actually, I think they have joined with the student to celebrate this. And children might have been given gift and presents and all, and you have been given a chance to perform your skills and attitudes, not only in Sri Lanka and other some countries either. So then children have been given a certain attitude, certain idea to think that this is our day. Then this day we have to like colorfully celebrate it. I hope you have already done it. So we are going to wind up the program, but keep this in your mind. You have to get motivated yourself through some specific characters like this, Bethany Hamilton and Malala Yousafzai. So we are going to have a small look at the way how the children celebrated this, and we are going to say you goodbye. So it's a special day for Sirimamians today. We are celebrating World Children's Day. We get a chance to donate for a school, Miss St. Mary's School, as well as in collaboration with our musical section, our madam has organized a music program, Sanisa 2023. So as wise, we celebrated World Children's Day today.
සුභාෂිත බාලනම් අහන්නේ මං කියනා කපිලි